I'm very excited to be here. We just wanted to also just thank you so much to the Wootens for showing us around Kiev, and also Dima for showing us Kiev, but also Kharkiv, so that was exciting. Я очень благодарен быть здесь, я очень благодарен Вутману за то, что они пригласили нас сюда, я очень благодарен Диме за то, что показал нам Харьков. But before I preach the word, прежде чем я буду проповедовать, I just want to introduce my lovely wife Nadia and have her share a few things about herself as well. Я хочу представить мою дорогую жену Надю и попрошу ее поделиться парой вещей о себе. Good morning. Thank you so much for inviting us here and letting us share with you. Доброе утро. Спасибо большое за то, что вы пригласили нас сюда и позволили нам делиться с вами. I just wanted to share about how I became a Christian and God's plan in my life. Просто хочу поделиться о том, как я стала христианкой и о Божьем плане в моей жизни. It started before I was even born, when my dad from India went to study his master's in Boston in America. Это было еще до моего рождения, на самом деле, когда мой отец из Индии поехал получать свою докторскую степень в Бостон. It's the Indian dream to live in America and make lots of money. Это мечта каждого, кто живет в Индии, поехать в Америку и зарабатывать много денег. And so when they studied the Bible with him, they said, you can't serve two masters, pick God or money. И когда с ним изучали Библию, ему сказали, что ты не можешь быть и вот этим вот доктором наук, да, и также служить двум господам, да, и Богу тоже. То есть тебе нужно выбирать, Бог или деньги. And so, lucky for me, he picked God and he went as the only Indian back to India on the mission team. И к счастью для меня, он избрал Бога и поехал обратно в Индию с миссионерской командой. There in Mumbai, my mom, who used to be in the mafia, and she's a single mom, she was reached out to. И они сейчас в Мумбаи, и тогда поделились верой с моей мамой, которая была одинокой женщиной, которая была в мафии. And thank God, she became a disciple. И слава Богу, она стала учеником. And they got married. And then I was born. И потом родилась я. So that's all God. That's nothing to do with me. И это вообще все Бог, это ко мне никакого отношения не имеет. But growing up in the church, I did not like the church, but I liked God. Но по мере того, как я росла в церкви, мне не нравилась церковь, но мне нравился Бог. I thought people are so sinful. Я думала, что люди такие грешные. And I thought I could never be a saint, so I'll do bad things and let my parents go to church, and I don't want to be any. Я думала, что я все равно не смогу никогда быть святой, поэтому я просто хотела делать грехи свои и позволить своим родителям просто самим ходить в церковь. So I was the very bad kingdom kid, sleeping in church. Я была очень плохим детем царства, которое спало в церкви. Going to parties and not interested. Everyone would say, study the Bible. I was like, no, thank you. Я вообще не интересовалась изучением Библии. Когда кто-то подходил и говорил, хочешь изучать Библию, я говорила, нет, спасибо большое. And then I went to study in America to, for my turn to live in New York and have my dream. И потом я поехала в Америку, чтобы учиться, и наконец-то это моя очередь была исполнять свою мечту, жить в Нью-Йорке. And then I felt, oh my goodness, I really need God. Something's missing in my life. И потом я почувствовал, Боже, мне действительно нужен Бог, потому что чего-то действительно не хватает в моей жизни. So I studied the Bible, I fell in love with Jesus, and I was like, wow, I'll do anything for God. This is amazing. И я изучала Библию, и я влюбилась в Христа, и я поняла, что вау, я сделаю все, что угодно для Бога, Бог великий. All my sins, He's actually going to forgive. It's just like, no one loves me like that. И все мои грехи Он действительно готов простить, и просто никто меня так не любит. So after college in America, I wanted to go back to India because I felt the church there needs more young people to give back, and so I said, forget America, I want to go back and serve. И потом, когда я закончила учебу в Америке, я подумала, что в Индии есть нужда в молодых людях, которые бы могли обратно вкладывать в индийскую церковь. И я поэтому просто решила, что я перееду обратно в Индию. And there's a verse in Proverbs 17, verse 6. It says, parents are the pride of their children.
И в притче в 17 главе, 6 стихе говорится, что венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родителей. And I think many times parents feel that children are their life, but I think the truth is I was so moved by my parents' sacrifice. They live in India, they serve the poorest part of Mumbai. И на самом деле иногда родители могут считать, что дети это вся их жизнь, но я так вдохновлена своими родителями, что они сейчас служат в Индии, в самой беднейшей части Мумбаи. And I thought, how can I not, serve God who's done so much for me? И я подумал, как я могу не служить Господу, потому что Он сделал так много для меня. And God blessed me, and then He blessed me with an awesome husband who loves the mission. И Бог благословил меня и благословил меня прекрасным мужем, который любит миссию. And we've got to have the most amazing sacrificial life where we can keep giving everything for God and just see Him take care of us. И мы просто должны иметь такую, знаете, жертвенную жизнь для Бога, когда мы отдаем себя в руки Божьи, и Он заботится о нас. We got to be in Sri Lanka and replant the church there. Мы поехали в Шри-Ланку и заново основали церковь там. And there's nothing that gives me more joy than being able to serve in God's kingdom. И ничто не дает мне больше радости, чем возможность служить в Царстве Божьем. But all those years, that sacrifice really, it's still in my heart, and I'm still so grateful for the people who sacrificed to help plant the church in India. Now it's more than 6,000 disciples there. И эта жертва тех людей, которые поехали тогда открывать Индию, она через все эти года живет в моем сердце, потому что сейчас церковь в Индии больше 6 тысяч учеников. And I'm so happy we could spend the 8th of March here. That's my first time celebrating women. So thank you so much for having us here. Я очень рада провести 8 марта здесь. Это первый раз в моей жизни праздновать женщинам и женский день, поэтому я очень благодарна вам за это. So thank you so much. Спасибо. Okay, is this working? Okay. Работает? This is okay? Okay, amen. Well, it's great to be with you this morning. If we can turn our Bibles open to Matthew 4, we're going to look at a few verses, and then we're going to have a communion. Прекрасно быть с вами этим утром. Давайте, пожалуйста, откроем Библию. In Matthew 4. Матфея 4 глава. So in Matthew 4, amen. And it's been great to be here, and as we Очень здорово быть здесь. As we've been kind of praying through everything and hoping that we can come to this part of the world, it's always, when you take a step of faith, it always, you always have to take it back to the Bible and look at how did Jesus face His ministry and how did Jesus work and how did God work? Because every time we face a new challenge in life, we need to know, okay, how is God going to work? Sorry, I'm short. In Matthew 4, Jesus really does amazing things. Иисус делает невероятные вещи. And this sermon is going to be on faith. И эта проповедь будет о вере. Many times as a young disciple, Много раз, как молодой ученик, I would hear many great stories about other people я слышал много великих историй о других великих людях, doing great things for God которые делали великие вещи для Бога. in other places or being other people. В других каких-то местах или те, которые другие люди, а не я. I would think those people are awesome. Я думал, вот те люди крутые. God can easily use those people. Бог может легко использовать тех людей. Or I would hear about a certain place or a certain ministry. Или я слышал о каком-то месте или каком-то служении. And I would say, well, in that city, of course God could work. Я думал, конечно же, в этом городе Бог может работать. But I'd say with me, Но я думал, что со мной or my city, или с моим городом it's too hard. это слишком тяжело. And so we're going to read some verses about building our faith when those thoughts come into our minds, because those thoughts do come into our minds as disciples. Сейчас мы прочтем одно место, которое поможет нам строить нашу веру, потому что такие мысли иногда приходят к нам в голову, да, как учеников. We're going to read two passages this morning, and the first one is in Matthew 4, verses 23 through 25. Прочтем два отрывка сегодня. Первый находится в Матфея 4 главе, стих 23 до 25. It says in verse 23, do you want to read 23 through 25? Я прочту.
И ходил Иисус во всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, из Сетиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Jesus went through Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. And so what you see is this idea that he went throughout Galilee teaching in the synagogues. And then it says in verse 24 that news about him spread all over Syria. То есть вы видите эту идею, что вот он проходил через Галилею, уча и проповедуя Царство Божие, и вы можете увидеть в 24 стихе, что новость об этом распространилась по всей Сирии. And in many other verses in the Gospels, Jesus goes around to different cities, different people, different cultures, different things, but he does the same thing there. И в многих стихах мы можем видеть, как Иисус ходит по разным местам, в разные города заходит, делает разные вещи, но Он делает одно и то же во всех этих местах. And what we see here is that Jesus is just as powerful in one person's life as he is and he can be in another. И мы здесь видим, что Иисус также силен в жизни одного человека, как Он может быть силен в жизни другого. Jesus is just as powerful in one city as he is in another. Иисус также силен в одном городе, как и в другом. And so my first point is what Jesus does in one city, he can do in every city. И мой первый пункт это, что Иисус может сделать в любом городе то, что Он делает в каком-либо городе. You know, Jesus is powerful everywhere. Вы знаете, Иисус силен везде. God is powerful all the time. Бог силен всегда. There is not a time in our lives or in history where God is not powerful. Нет такого времени в нашей жизни или вообще в истории, когда Бог не силен. You know, we see in this verse that he says all throughout Galilee, he was healing every disease and every sickness. И мы видим в этом стихе, что проходя через Галилею, Он исцелял всякую болезнь и всякую болезнь. And imagine someone in the crowd hearing about his power and thinking, well, I see what he did there with that person, but I'm different. I'm too hard. I'm too complicated. Можете представить себе, как кто-то в толпе стоит и видит, как Иисус это делает, и думает, ну конечно, Иисус мог сделать это с этим человеком, но со мной, наверное, это не сработает, потому что я слишком сложный человек, со мной так не получится. But Jesus was able to heal those people. Но Иисус был способен исцелить этих людей. And one of the big characteristics of Jesus' ministry is that he's able to totally change people's lives. И одна из самых важных характеристик служения Христа это, что Он может полностью изменить жизни людей. You know, and you see this radical change happening in people's lives when they meet Jesus. И вы видите радикальные перемены в жизнях людей, когда они встречаются с Христом. Now you might ask, what does this mean for us today? И вы можете спросить, а что же это значит для нас сегодня? Well, it means that Jesus can work in your life too. Но это значит, что Иисус может работать и в вашей жизни тоже. It means he can work in other people's lives that you think, oh, God can't really work there. И Он может работать в жизни других людей, даже там, где мы можем думать, что наверное, Бог там не сможет работать. And it also means that Jesus is powerful in Kiev, just as powerful as he is anywhere else in the world. И это значит, что Иисус так же силен в Киеве, как Он силен в любом другом месте по всему миру. And many times we as disciples can hear things about past stories, or maybe in your own life things have happened where God has just blown you away. И иногда, как христиане, мы можем слышать истории, знаете, какие-то истории минувших лет, может быть, из нашей жизни, когда Бог просто сдувал нас с ног своей силой. And I know in my life I have no problem thinking God can use other people, but sometimes. И я, знаете, в моей жизни, я думаю, что, конечно, у Бога нет проблем, чтобы использовать других людей, но иногда. Just like anyone else, I can think, well, but God can't use me for that. Как и любой другой из вас, я могу думать, что Бог не может использовать меня для этого. You know, sometimes we say to ourselves, well, someone else can do that. И иногда мы можем себе говорить, что кто-то другой может это сделать. Someone else could help someone else become a disciple, but I don't think that I could do that. Кто-то другой может помочь другому человеку стать учеником, но я не думаю, что я смогу это сделать.
Or one of my favorite phrases that I've heard all around the world, people will say to each other, people aren't really open here. И одна из моих самых любимых фраз, которую я слышал вообще по всему миру, которую произносят, люди говорят, что, просто в этом месте люди не очень открыты. And I just think, really? Because the last city I was just in, people said the same thing to me. И я думаю, что серьезно, потому что в городе, из которого я только что приехал, люди то же самое говорят. You know, and I remember when we moved to Sri Lanka, when we got to Sri Lanka, people would say, people just aren't as open here. И знаете, когда мы переезжали в Шри-Ланку, я помню, как нам говорили люди, что, люди здесь в Шри-Ланке просто не очень открыты. They would say it's 70% Buddhist. И они сказали, что они на 70% буддисты. They would say it's not technically legal to share your faith. И это технически не совсем законно делиться своей верой. And because of the war, people won't trust strangers or you as an American. Из-за войны люди не доверяют просто незнакомцам или тебе, как американцу. People just felt like, well, maybe we should. And we tried at first to not share our faith, and we figured out, wow, this doesn't work. И мы вначале попробовали не делиться своей верой, и потом поняли, что, это не совсем работает. And so we just did it, and God really grew the church, and it was amazing. И мы начали делиться верой, и Бог вырастил церковь, это было невероятно. And after that, we moved to Sydney, Australia. А потом мы переехали в Сидней, в Австралию. And people said, people just aren't as open here. И люди говорили нам, что, люди здесь просто не очень открыты. If you ask them to study the Bible, they will say no. Если вы спросите их, хочешь изучать Библию, они скажут тебе нет. I just feel like, man, that's everywhere. И я подумал, это же везде так. Most people will tell you no. Большинство людей, где бы ты ни был, скажут тебе нет. But we really just fought to believe that God can really do anything, anywhere, at any time. Но мы просто сражались, чтобы верить в то, что Господь может сделать что угодно, и где угодно, и в любое время. And so we somehow convinced our campus ministry that, hey, this week we're going to reach out to 1,000 people. A bunch of us are going to reach out to 100 people this week. И мы каким-то образом просто убедили наших студентов, что, друзья, давайте-ка мы на этой неделе поделимся верой с 1000 людьми. Да, и какая-то группа из нас поделится с сотней, например, человек. Some of these campus students hadn't seen someone being shared to on the street and become a Christian for a long time, and so we thought, well, let's just reach out to a lot of people in 1 week. И большинство из этих студентов никогда не видели, давно уже не видели, как кто-то с улицы просто, когда с ним делишься верой, чтобы он обращался. Поэтому мы подумали, давайте-ка мы на этой неделе будем просто очень много делиться своей верой. And we were just trying to help them have faith, and after those 1,000 people were reached out to, и мы просто хотели помочь им свою веру укрепить. И после того, как мы поделились верой с 1000 людьми, none of them made it. Никто так и не пришел. And so we were like, oh no, this was supposed to be a faith-building experience, and it might have produced faithlessness a little bit right now. И мы подумали, нет, это должен быть вообще-то был опыт укрепления веры, но на самом деле мне кажется, что это немножко даже угасило. I was concerned. И я был обеспокоен. Because we had just got there. But what's amazing is that people just kept sharing their faith. Но что было потрясающе, что люди продолжили делиться своей верой. There were these other students that, just we ran into randomly, not part of the little campaign thing, and people got baptized, and it was faith building. И были такие ситуации, когда это не было частью вот этой миссии 1000 человек. Мы просто встречались с ними студентами, они потом крестились, и это строило нашу веру. And so God could work in Sydney. И Бог таки смог работать в Сиднее. God could work in Sri Lanka. Бог мог работать в Шри-Ланке. God could work in America. Бог мог работать в Америке. But God can work here too, amen? Но Бог может и здесь работать, аминь. And one time I shared this story on a sermon, and just a married sister, a married mother, she went out on campus and decided she was going to reach out to 100 people, and she met someone that became a Christian. И я когда делился однажды этой историей про 1000 человек, одна замужняя женщина просто решила, что я просто тоже присоединюсь к студентам, и я поделюсь со 100 людьми на этой неделе. И кто-то крестился. So we really have to believe as disciples that Jesus can use us no matter where we are. И мы, как ученики, должны верить, что Иисус может использовать нас, неважно, где мы находимся. Or no matter what you're going through in your life. Или неважно, через что мы проходим в своей жизни. No matter what you face as a disciple. Неважно, с чем мы сталкиваемся, как ученики. Imagine being one of these people at this time, dealing with various diseases, severe pain, demon possession, seizures, paralyzed. Представьте, что вы один из этих людей, которые вокруг вас происходит одержимые демонами, судорогами, больные, парализованные.
It would take a big step of faith to go to Jesus. Это был большой шаг веры пойти к Христу. And today it still takes a step of faith for us to go to Jesus and to believe that He can do the things that are in the Bible. И сегодня это тоже большой шаг веры для нас, чтобы пойти к Христу и поверить в то, что Он может сделать те вещи, которые описаны в Библии. And my last point is that God uses weak instruments. И моя последняя мысль, что Бог использует нас как слабый инструмент. The last verse I'm going to share with you is in Matthew 13. И этот стих, которым я хочу поделиться, находится в Матфея 13 главе. And in Matthew 13, there's a parable here that I think we're all familiar, most of people will be familiar with, but it's a powerful verse. И здесь находится притча, с которой большинство из нас, скорее всего, знакомы, но это очень мощный стих. It says in verse 31, He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it's the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». You know, and in this verse what we see, he just says the kingdom of heaven is like a mustard seed. He describes the kingdom of heaven. This awesome, powerful, world-moving thing is a small thing. И в этом стихе он говорит, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Он описывает огромное, мощное небесное царство, как зернышко горчичного дерева. If you have a paper Bible, a mustard seed is about the size of a period. И если у вас бумажные Библии, то горчичное зернышко, оно как размер как точка на вашей странице. A mustard seed is like a little speck. Как маленькая такая точечка. And back then, at that time, mustard seeds, mustard plants, were kind of like weeds. И в то время, на самом деле, горчичные зерна, они были как сорняки. So, you know, it's almost like saying that the kingdom of heaven is also something that not everyone wants around, but it grows anyway. И также это говорится здесь, что Царство Божие это не то, что все хотят, но оно все равно растет. And so you see that what Jesus is teaching here is that God uses small things to do big things. И то, чему Иисус здесь учит, это то, что Бог использует маленькие вещи, чтобы произвести огромные вещи. And He actually chooses small things so that He can get the glory in И it. Он на самом деле избирает маленькие вещи, чтобы Ему могла быть слава. And it's something that seems like it's the smallest, like it's the weakest, actually becomes very powerful. То, что часто кажется нам самым маленьким, самым слабым, очень часто становится самым сильным. No, but how many times in our life do we look at ourselves, or do we look at our Bible talks, or do we look at, you know, wherever we are, and we think, oh man, it's just, God can't use me because of this. Ну, и бывает ли в нашей жизни такое, что вот мы смотрим на свою жизнь, на свои беседы по Библии, на свои малые группы, и мы думаем, что, наверное, Бог не сможет использовать меня. And as disciples, we start to think that because of our flaws or because of our weaknesses, God can't use us. И мы иногда, как ученики, думаем, что из-за наших недостатков, из-за наших слабостей Бог просто не может нас использовать. Maybe as a teenager, you think, well, I'm a teenager, I can't reach out to other people. Может быть, когда вы подросток, вы можете думать, что, ну, я подросток всего лишь, не могу проповедовать другим людям. Or maybe you're studying the Bible and you say, well, I would want to become a Christian, but see, my family is against me, and so I don't feel like it would actually go well. I don't think anything good would happen. Или вы, может быть, изучаете Библию, вы думаете, что, ну, вообще-то моя семья против всего этого, поэтому я не думаю, что у меня получится вообще стать христианином. Or we look at other people in the church and we say, oh, God can't really use those people. Или мы можем смотреть на других людей в церкви и подумать, что, наверное, Бог этого человека не может использовать. I've been in Bible talks where I looked at the group and I thought, how are God going to use these people? I just don't know. Я был в беседах по Библии, где я смотрел на людей, и я думал, как же Бог может использовать вот этих вот людей? Я просто не знаю. Look at them, they're not in good spiritual shape, but look at me. Они не в очень хорошей духовной форме, но посмотрите на меня. And maybe that thought runs through your mind. И может быть, эта мысль иногда приходит вам в голову. Maybe you think you're too young. Может быть, вы думаете, что вы слишком молоды. Maybe you feel like you're too old. Может быть, слишком стары. Maybe you don't know if you're young or old and you try to debate in your mind which one you are. Может быть, вы не знаете, вы молоды или стары, и пытаетесь в своей голове просто решить.
старик или молодой. I'm too young for this, I'm too old for that. I don't know who am I? Я слишком стар для этого, но я слишком молод для вот этого. Я не знаю, кто я. But all these things, all these doubts, all these insecurities, God can use you because you have those. Но все эти вещи, все эти неуверенности, все эти сомнения Бог может использовать вас как раз потому, что они у вас есть. And God often uses the people in the Bible that we think can't do it to actually do it. И Бог очень часто в Библии использует людей, которые мы подумали, что они не смогут этого сделать, которые на самом деле потом это делают. And to close out, I wanted to share about one of my friends that really has inspired me. И в конце я хотел поделиться о своем друге, который меня очень вдохновил. While we were in Sri Lanka, Когда мы были в Шри-Ланке, one of our team members, our mission team members, reached out to a person at a bus stop. один из членов нашей миссионерской команды поделился верой с человеком на автобусной остановке. And he said, "Do you want to study the Bible?" И он сказал: ты хочешь изучать Библию? This guy said, "No, but I might have a friend that might want to study the Bible." И парень тот сказал: нет, но у меня, наверное, есть друг, который бы захотел изучать Библию. Now, has anyone else heard someone tell them that? Кто-нибудь так слышал, чтобы кто-то вам такое говорил? That usually, yeah, everyone all over the world has heard that. I don't know how Все everyone. в мире почему-то слышат вот эти But they'll вещи. say, "No, but I have a friend." Is no, you don't have a friend. You just don't want to study the Bible. И типа, нет, но у меня есть друг, да. На самом деле, ну причем здесь нет, ты просто не хочешь изучать Библию. And it can discourage you. И это может тебя разочаровать. But this guy actually did have a friend that wanted to study the Но Bible. вот тот парень, на самом деле у него был друг, который хотел изучать Библию. And so he kept calling him, И он продолжал ему названивать. asking for this friend that wanted to study the Bible. И он спрашивал этого парня про его друга, который хотел якобы изучать Библию. And so he called one of his friends. И он позвонил одному из своих друзей. And he said, I've got to get this guy to stop calling me to study the Bible. Can you please study the Bible so that I don't have to? И он сказал: есть парень, который меня достал, просто уже звонит и спрашивает, где же твой друг, поэтому ты просто должен изучать с ним Библию, чтобы мне с ним не пришлось это делать. Why this guy didn't just block the number, I don't know, but for some reason he felt like he had to produce a Bible study for this guy. Почему этот парень просто не заблокировал номер, я не знаю вообще, но по какой-то причине он просто чувствовал, что он должен предоставить ему занятие по Библии. And the guy that wanted to study the Bible, his name was Amir. И парень, который хотел изучать Библию, его звали Амир. And he was Muslim. И он был мусульманин. And he studied the Bible. И он изучал Библию. And Sean, the mission team member, came up to me and said, "Hey, I've got this guy that wants to study the Bible. He's Muslim, he can't speak English very well, but would you want to jump in the study?" И Шон, так звали парня из той миссионерской команды, он подошел ко мне и сказал: ну вот у меня есть один парень, его зовут Амир, он мусульманин, и хотел бы ты с нами вместе изучать Библию. And I thought, and this is bad of me, I thought, well, I don't know if this guy says he's Muslim and he doesn't speak English very well. I don't know if this is going to go very well. I don't, we're looking for this. And so I just thought, well, maybe I'll jump in the next study. I'll jump in the next study. И это не делает мне чести, но когда он подошел и спросил меня, хочу ли я присоединиться, я сказал, что подумал про себя, что, наверное, этот парень не перспективный, скорее всего, ничего с ним не получится, он мусульманин, у него много сложностей. Поэтому я сказал Шону, что, ты знаешь, я просто присоединюсь на следующий раз, в следующее занятие. I thought, he's probably not going to make it, so best not to invest. И я думал, что, наверное, у этого парня ничего не получится, поэтому зачем вообще напрягаться и вкладывать туда что-то. And I was so wrong. И я так сильно ошибался. I was beyond wrong. Я был глубже, чем ошибался. I don't even understand how wrong I really was. Я даже не понимал, насколько неправым я был. But when I got in the next study, and we were talking, and this guy was it's just God working. Но я присоединился к ним на следующее занятие, и я услышал, как этот парень разговаривает в мире. Я просто понял, что это Божье дело, какая-то Божья работа. It's no fancy arguments. He just read the Bible. He learned about Jesus for the first time and was fired up. Не было никаких высокопарных аргументов. Он просто читал Библию, и он просто был зажжен Иисусом Христом. And after just 2 weeks, he got baptized. И всего лишь через 2 недели он крестился. And it was so inspiring. И это было вдохновляюще. And it was so amazing. And then he thought, okay, who's the most lost of my friends? And he reached out to him. He was also Muslim. He became a Christian too. Было потрясающе, потому что он, когда крестился, он подумал: так, кто из моих друзей теперь самый потерянный? И он просто делился верой с еще одним своим другом, он тоже был мусульманином и тоже крестился. They're both facing death threats at that time. Они оба сталкивались с смертельными угрозами в то время.
His best friend was beaten in front of his whole family. Его друга избили на глазах у его семьи. And they learned our names and our address. И они узнали каким-то образом наши имена и наши адреса. Some of their cousins started to make death threats. И кто-то из их двоюродных братьев или родственников начал делать смертельную угрозу нам. And one day I'm with Amir and he says, "You wouldn't guess what happened today." И один день я был с Амиром, и он сказал мне: ты не поверишь, что сегодня случилось. They said, "We're going to come kill you, David, and his wife." Они мне сказали, что сегодня, позвонили и сказали: сегодня мы придем убить тебя, Дэвида и его жену. We're coming to 16th Lane, which is the street where we lived. Мы придем на улицу Лейн 16, там, где они жили. And we're going to kill them this week. И мы на этой неделе их убьем. He said, "Isn't that crazy?" Он сказал: как это вообще сумасшедшее, да? I wasn't laughing. Но я не смеялся. I was quite scared, and I was immediately worried for Amir because I was like, I'm taking this kind of seriously. Я перепугался, я действительно даже волновался за Амира, потому что, может быть, он недостаточно серьезно это воспринимает все. And we're still alive. Но мы до сих пор живы. But you know what's amazing is that Amir he saw that just danger and he laughed at it. Но знаете, что невероятно? Что Амир увидел вот эту вот опасность, и он посмеялся над этим. And he continued with that faith that he went into the ministry, and now next month he's actually going to be leading a mission team out to another place in Sri Lanka. И на самом деле Амир продолжил в том же духе расти духовно, и по факту на следующем месяце он уже сам едет в миссионерскую команду в другое место в Шри-Ланке. But this all started with one guy sharing at a bus stop to someone that said, "Oh, sure, you know, I might have a friend that might want to study the Bible." Но все это началось с какого-то парня, который просто поделился с другим человеком на автобусной остановке. И тот ему сказал: наверное, у меня есть друг, который хотел бы, может быть, изучать. God can use something small that you do. Бог может использовать что-то очень маленькое, что мы делаем, To do something big. чтобы произвести что-то великое. And you know, ultimately, who was the weakest instrument was Jesus. Jesus was just a man that did amazing things. He changed the world forever. И кто был слабым инструментом в руках Божьих, кто был слабейшим, это был Иисус. Он был просто человеком, который полностью вообще изменил весь мир. And we're going to take the Lord's Supper now. Сейчас мы будем принимать вечерю Господню. And as we take the Lord's Supper, let's think about that. How God used a weak instrument to do something amazing. Save you and save the world. Когда мы будем причащаться, давайте подумаем о том, как Бог использовал что-то очень маленькое и слабое для того, чтобы спасти вас и спасти весь мир. So please bow your heads. Давайте склоним наши головы в молитве.